lot of people refer to a left jab and talk about how important it is, but they don't stress it as far as how it can be used, how many different ways it can be used, how many different positions the jab can be thrown from, and how it can be used as an offensive weapon and a defensive weapon. Old-time boxing masters used to say that if you can't handle the other guy's jab, you can't win. And if he can't handle your jab, he can't win. So the jab is the most important punch in boxing, and we'll go over the jab right now in all of its different aspects. One thing to remember is the stance. Once again, we're going into the same basic stance that we had. We'll start with a square stance. We can do this from a slant stance. It doesn't make any difference which stance we're in, as long as the jab, to begin with, is fired right off of the shoulder. The important thing, once again, for the jab is that the arm motion coordinate with the feet, with the buttocks, with the back, with the shoulders, so that we have good weight transfer for the jab as it goes forward. I want to make one point about the jab here. A lot of boxing instructors tell you that the wrist must be pronated on the jab to get effective striking power and to get an effective striking surface. I think that it's fine to pronate this wrist if you want to, as long as you're not getting into a backhand type of movement. That's why I like to teach the jab with the thumb up, the palm in, until all this motion has become straight through. Otherwise, if you start pronating this, I found this with people when they learn, if they start pronating this wrist too soon, they start to get into this kind of a motion. Pretty soon they're into this kind of a motion, which is nothing but a jab from the elbow out and totally ineffective. So, when you learn the jab, start off with the thumb up all the way through so that the bones of the forearm, the upper arm, extend right through to the shoulder and down, so that it will look like this if I were stepping straight in. Just like this. I'm jabbing and blocking. Hit, block, and get away. This is the essence of the jab. Hit, block, and get away. When the arm comes through, it covers my chin. This then protects me from an uppercut. I'm in position to block a hook if it comes, or I'm in a position to step back, and I still have this arm between me and my opponent's right hand. Many people will say, you want to bring this back quickly. Of course you do, but not at the expense of following through and getting maximum power. That's essential. You must get maximum power, otherwise why jab at all? Now, we will also go into a jab that is not a power jab, which is the speed jab, which is used against a dangerous opponent early in a fight when you don't want to really declare yourself. You don't want to follow through all the way. What you want to do is tantalize your opponent and find out what he's going to do to counter your good jab. Now, the speed jab is thrown right from the same area. It goes out, but I'm not stepping in real hard with it. I'm only stepping maybe 2 inches at most in this manner and out, in this manner and out. I'm not really declaring myself and going all the way through. This is declaring myself and going all the way through. Bringing it back on a line to my shoulder, yes. Of course I want to bring it back here for safety, but never at the expense of getting it all the way through. So, the hard jab, power jab all the way through, the speed jab, out, but back quickly. Out and back quickly. Antes tiene, ¿cómo se trabaja el jab, Jorge? El jab lo maneja muy diferente en los gimnasios. Nacho Beristain maneja el jab de esta manera, así. Él no tira, muchos en el gimnasio lo manejan girando la muñeca. El jab lo maneja Nacho Beristain tirándolo en una forma así, no, recta prácticamente, sin mover la muñeca. Pero aquí lo importante es que tú uses en cada uno de los rounds de una pelea constantemente el jab. El jab mantienes al rival ocupado, mantienes pensando al rival qué puede hacer, y el jab te da la distancia, te da el ritmo para una pelea, estar llaveando constantemente, siempre estar ahí. De repente, cuando estás llaveando puedes hacer fintas, también puedes fintar igual con el cuerpo, con el brazo igual sobre el jab,
y sigues tirando jab, porque el jab es un golpe también muy potente. Te veo, Juan, yendo hacia adelante, pero también se puede tirar el jab yendo hacia atrás. Sí, el jab yendo hacia atrás, igual haces un paso hacia atrás y tú estás constantemente atacándome y puedes estar yendo hacia atrás. Estar llaveando constantemente, moviéndote ya hacia atrás. Tú me atacas y hacia atrás me estoy moviendo y llaveando constantemente. Sirve mucho también el jab abajo, Juan, para... ¿Sí? Para engañar. Poder meter la derecha Para del engañar de diferentes formas. Puedes estar llaveando abajo, estás llaveando y de repente haces la finta, viene la derecha, incluso estás llaveando, igual con la misma mano, haces la misma finta y te subes con un gancho y derecha. Puede ser. Es una combinación diferente. Son variedades de combinaciones, simplemente que tienes que saberlas usar. Para tú entrar a un rival, tienes que estar moviendo constantemente la cintura y estar haciendo fintas y después de ahí tiras el jab, derecha, gancho y derecha. Son combinaciones muy buenas que sorprenden a los rivales. Nacho enseña también mucho, Juan, tirar jab y puede venir con el mismo gancho. Sí, regresas porque es un movimiento de cintura. Tiras el jab y al momento fintas con la misma derecha y regresas con el gancho. Son golpes muy contundentes, golpes que pueden ir conectados a la quijada. Pero este movimiento simplemente es para aprovechar y quitarse un golpe al mismo tiempo que generas fuerza. Exactamente. Si incluso tú me tiras un jab, por ejemplo, tírame un jab, yo puedo hacer esto y ahí yo puedo regresar con un gancho. O puedo hacer, o el mismo jab, tírame el jab aquí en la quijada. Yo me agacho aquí y regreso con una derecha, igual con combinaciones derecha-gancho. Todavía no llegamos a eso, Juan, pero es un buen comienzo el jab. Técnicamente, yendo hacia adelante, yendo hacia atrás y simplemente preparando la derecha. Mantienes al rival ocupado, mantienes pensándolo, estás con el jab constante, estás llaveando, incluso estás preparando la derecha. Puedes tirar un jab y de repente 1-2. De repente 1-2 y gancho puede ser. Un jab y el gancho constante y estar llaveando y estar manteniendo el rival. ¿Ya entraste en calor, champion? Ya estoy sudando. Pausa, enseguida regresamos.